Ultra Russian lovers, selamat pagi Russian lovers. So today I'm cooking for maybe a week for cuisine. So this one maybe 4 cuisine or 5 cuisine. This one for soto ayam, this one sop ayam, this is chicken soup, this is yellow chicken soup, that one for chicken broth for this one, for curry chicken katsu, this one and this one and this one. Nah ini ya for chicken katsu, curry chicken katsu. This one for grilled chicken, that one for kung pao chicken. This is for spices. Jadi selamat pagi Russian lovers. Karena besok itu kita mau sahur ya, bulan puasa. Nah jadi saya sudah mempersiapkan masak untuk beberapa hari. So this one. Jadi ada berapa macam, kenapa masak banyak ya, supaya gak repot lagi dan kita bisa tinggal dipanaskan aja di microwave. So this one no need to be afraid that will be not good anymore. You can, after already cool, eat first the soup, and the remaining, for example chicken kung pao, you can freeze that. Kung pao chicken you can freeze that. Misalnya untuk ayam kung pao itu nanti bisa untuk sahur ya. Nah untuk yang chicken katsu bisa untuk sahur juga. For curry chicken katsu can be for fasting too. Nih ya, this one already marinate for chicken katsu. This one black pepper, paprika, and salt. Garam, paprika kalau suka ya, kemudian merica. For the broth I already boil for chicken broth for my chicken katsu, curry chicken katsu. Itu sudah saya ambil kaldunya, sudah saya masak berkaldu ayam katsu ya, curry ayam katsu. Ini bumbunya ada jahe, kemudian ini ada ginger, this one one potato and one carrot, satu bombay, satu bombay. Dah, this one onion, satu bombay, potong cube. This one tuh kentang, wortel potong dadu. Dan ini, nah ini buat soup. This is for chicken soup, carrot and potato. Already make it like this. This one for chicken soup I already put star anise, cinnamon and cloves because I like, and I think that's all. Nah yang ini sudah saya masukkan apa namanya, bunga lawang, kemudian apa lagi ya, cengkeh, kemudian kayu manis. Kalau ada cardamom, you can put cardamom powder if you have, or you can put fresh one. Jadi nanti supnya wangi. So chicken soup will be smells good. Meanwhile for the basic one, still this one for chicken soup only garlic and red onion, or you can find shallot, and this one black pepper. You saute first with cooking oil a bit. Nah ini ditumis dulu untuk bumbu sop ayam. Bawang bombay merah bisa, atau bawang merah bisa, atau bawang bombay biasa juga oke. Kemudian bawang putih, kasih merica, kemudian ditumis, baru nanti dimasukkan ke sini. Nanti after already reduce for the soup water, you can put sugar and salt, that's all. Jadi kalau sudah sud ayamnya udah masak, baru kita masukkan garam sama gula. For chicken broth, for yellow chicken soup, I already put bay leaf there. Sudah saya masukkan daun salam untuk sotonya ya. Ini resep mama saya. Then you put lemongrass there. Masukkan lemongrass, apa namanya nih? Serai. For yellow chicken soup, all you need to do, just saute this one, candle nut if you have candle nut. If you don't want candle nut, you can skip that. If you want candle nut but you don't have, just put hazelnut. Nah kalau kemiri ya, kalau nggak ada kemiri pakai apa, kacang hazelnut. Kalau nggak mau kacang hazelnut ya skip aja, nggak apa-apa. Kemudian bawang putih, bawang merah, and then garlic and red onion, and also black pepper, salt and sugar, that's all. And then you will saute that. If you have galangal, you may
And turmeric, of course, turmeric powder. Kemudian untuk soto ayam gampang ya, kemiri, bawang merah, bawang putih, kemudian merica bubuk. Nah, itu ditumis. You saute with cooking oil, baru nanti dikasih garam, gula, then you add more, then you add later sugar and salt. Kemudian kunyit bubuk bisa ditambahkan, and turmeric powder. Okay, for bay leaf already this one. Nanti ayamnya later for this chicken broth, I will take the chicken. I will leave it for chicken broth for my chicken katsu curry. Jadi itu kaldunya buat ayam apa namanya, chicken katsu ya, curry chicken katsu. Okay. So for this one grill, I'm going to make simple one. I'm going to put garlic. Saya akan kasih garlic ya, tapi garlicnya masih pakai kulit. I will put garlic there, but whole garlic I will pinch like that with skin. So I will put also cooking oil and butter a bit. Kasih minyak, butter, kemudian kasih garam, gula sedikit, salt and sugar, black pepper, chili powder if you want, and then what else? I want to put also garam masala here. Jadi nanti ada wangi-wanginya. So I'm going to put garam masala tuh. Jadi ada garam masala juga. Cabai bubuk atau paprika juga boleh. Paprika bubuk, kemudian merica bubuk. Dah itu aja. Oke. Nanti kita marinasi selama 1 jam ya. We will marinate for 1 hour, then we will bake. For kung pao later I will explain. Oke. Untuk ayam kung pao nanti. Dan for my chicken soup, for spices, garlic, black pepper powder, and also onion. Ini sudah saya masukkan untuk bumbu sop ya. Ini ada merica bubuk sama bawang putih, bawang merah udah ditumis. Oke. Nah, ini tinggal kita tumis untuk bumbu sop. So this one we will saute also for soto ayam, chicken soto. Then we will put sugar and salt. Kasih garam sama gula. Nanti dicicip. Sugar, salt, 1 teaspoon. So let it for a while. Later you will taste. Dan nanti baru diicip-icip. Lupa kasih cardamom juga. Almost forget my cardamom. Okay. This is for chicken soup. I already put potato there and carrot. Now for this chicken soto, I already put also there garlic, onion, black pepper, hazelnut or candle nut, and what else? Apa ya? Lupa. Ini saya black pepper. Turmeric powder. Ini kunyit bubuk sudah saya masukkan. Bawang merah, bawang putih, kasih kemiri kalau ada, atau hazelnut, sama merica. Boleh pakai merica putih, memang pakai merica putih, tapi di sini mahal dan jarang ada. Nih, wangi kan? Wah. If you don't like hazelnut or candle nut, you can skip that. Ini ya untuk sotonya. Ayamnya udah saya ambil. Jadi baru kita mengerjakan ayam kari. Smells very good wanginya. Sesudah ini baru nanti kita masukkan situ kalau udah matang bumbunya. If already well cooked, the spices we will put here for yellow chicken soup. And don't forget in yellow soup you put salt and sugar. Kasih juga garam dan gula. Nanti bisa diicip-icip ya. Lepas sini. Kalau ada laos lebih bagus lagi ya. If you have galangal, much more beautiful tuh. Ini kayaknya kurang kuning. If somehow your turmeric not so yellow,
I mean your yellow coconut, yellow chicken soup not so yellow, then you can put more. Okay, kalau masih belum kuning. And now for my chicken soup. Ini udah oke, udah saya kasih tomat, I already put tomato. You can put later, but I want to make it like this. For serving, you may put with vermicelli, rice vermicelli, and green onion, and fried shallot or fried onion. But I don't have fried shallot. I just have spring onion. Jadi kalau penyajiannya ini bisa dikasih dengan sop. Sop ini bisa disajikan dengan sohun, kemudian kasih bawang merah, bawang goreng, kasih daun sop, daun bawang, udah kasih tomat. Sekarang tomat mahal ya, jadi tomatnya saya masukin di sini. Don't forget to put celery if you have. Nih, yellow chicken soup here. I already put also tomato there. Penyajiannya sama. Serving is same like chicken. For Kung Pao chicken, I will delete first because there is not enough for chicken breast. Jadi untuk ayam Kung Pao nggak dulu ya hari ini. Jadi kita akan fokus ke Japanese chicken curry katsu. Japanese chicken katsu curry. So here 1 tablespoon of butter and 1 tablespoon of cooking oil. Jadi untuk ayam Kung Pao-nya nggak dulu ya, karena ini ayamnya nggak cukup. Jadi ini untuk ayam chicken katsu. Kan ayam kari. Ya, ayam kari chicken katsu maksudnya. Nah, ini sudah kita masukkan 1 sendok makan minyak sama 1 sendok makan butter. After that, we put onion. You can put half onion, but I want to put maybe half only. Jadi setengah aja dari bawang bombay, potong dadu. So half of big onion and then cut into cube. One. Jangan besar-besar apinya ya, so not so big. And then we put the ginger paste there. Mana ya tadi ya? Ini ginger paste-nya aja. Jadi ini diperes. So you grate it for your ginger and then you press. Otherwise you will eat this ginger. But if you like you can put it. Jadi ini sedikit aja jahenya. Diparut kemudian diperes, diambil airnya ya. So half teaspoon of ginger paste. Jadi jahenya setengah sendok teh aja. Agak dibesarin dikit lah ya. Aman nanti. Nah, kita aduk-aduk. Jadi setengah sendok teh aja jahenya. Kemudian baru kita kasih wortel dan kentang, dan we put this one potato and carrot. Baru jadi kita sekalian motongnya kayak gini boleh ya, so you can cut into like that, serong-serong. Kemudian then you put 1 tablespoon of curry powder. 1 sendok makan bubuk kari dimasukin ya. So that one for curry powder, 1 tablespoon, 1 sendok makan bubuk kari. Kemudian diudek-udek. Jangan
Jangan lupa dibuka jendela ventilasinya ya, kalau nggak dia bau kari. Nah, kemudian tambahkan bubuk paprika powder half teaspoon. I don't have paprika powder, but I like my curry a bit hot, so I'm going to put this one, cayenne pepper, and this one sweet chili pepper. Jadi ini akan saya campur ya, karena saya suka pedas. Then we put 2 tablespoon of plain flour. Kasih 2 sendok makan tepung biasa ya. Nih. Aduk-aduk. Like this. Kemudian dikasih apa lagi ya? And then you put chicken broth 1 cup and water 1 cup. Kasih kaldu ayam cair 1 cup, 1 gelas ya. Air 1 gelas. That one. You can put all chicken broth also for 2 cups is okay. Bisa dikasih kaldu ayam semua ya, air kaldu ayam semua 2 gelas. Udah. Nah, baru kita kasih, then we put sugar 1½ tablespoon and salt 1 teaspoon. Sekarang kita masukkan gula 1,5 sendok makan sama garam 1/2 sendok teh. Oke. Salah, ini bisa dijadikan kumpau. Ini maksudnya. Ini untuk yang chicken katsunya. Lupa ya, I totally forget. Okay, so here I already put 1½ tablespoon of sugar and half teaspoon of salt. Jadi 1,5 sendok makan gula sudah saya masukkan, kemudian 1/2 sendok teh garam udah saya masukkan. Okay. Meanwhile, I already prepared for my marinade chicken here. This one garam masala, turmeric powder, black pepper powder, salt, sugar, cooking oil, butter, onion here. I'm going to put also garlic here. Jadi ini sudah saya kasih bubuk garam masala, kemudian I put what? I forgot. Paprika powder, ada bubuk paprika juga ya. Ada bubuk kunyit, garam, gula. Kemudian ada mentega, kasih bawang bombay potongan sisanya tadi. Kemudian kunyit bubuk, merica bubuk. Udah kayaknya. Garam, gula dah. Kemudian minyak. Oke, nanti saya kasih taburan. Nah, ini kita marinasi dulu. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai dia masak. We will wait until dikecilin aja ya. Make it small. Until your potato and carrot become a bit soft. Ini buat chicken katsu. Ini apa ya? Apa lagi nih? Nah, ini kita bisa bikin chicken kumpau. Saya pikir belum. Nah, sambil itu kita bisa masak nasi, but later we can use if in Russia use short grain rice, or you can use rice that for plov, special for plov. Nah, itu untuk nasinya bisa pakai yang beras yang berasnya pendek-pendek itu ya. Kalau di Rusia namanya yang plov, untuk khusus untuk bikin plov itu. Ini apa yang hitam-hitamnya? Kayaknya ini bumbu ya. Nggak apa-apa lah. Jadi yang tepungnya tadi untuk mengentalkan. Kita cicip dulu. Mestinya tadi tuh diaduk dulu ya, supaya dia masak karinya. Jadi nggak sempat diaduk, dihajar aja langsung. Nggak apa-apa lah. Dia nggak terlalu masak bumbunya. It's okay, no problem. So make sure you have to saute first your spices very well.
Kalau dia udah oke, baru kita masukkan yang plain flour tadi. Tadi kesalahan saya nggak dimasakin dulu, jadi dia agak berasa mentah. Apa-apalah. Pada dasarnya ini enak. I'm preparing for frying my chicken. While preparing for this, I'm going to cook my rice for chicken kare katsu. Jadi sambil saya mempersiapkan apa yang mau digoreng, nanti saya masak nasi dulu. Nah, ini ayam yang udah dimarinasi tadi, that I already marinate before. This is chicken breast that I cut it to like that. This black pepper powder, paprika, and salt. Jadi ini garam, kemudian merica bubuk, kemudian paprika. Udah dimarinasi. Ini tepung, so you can use plain flour or rice flour or potato starch. Jadi ini bisa pakai tepung tapioka atau tepung gandum atau tepung maizena. Tepung biasa juga oke, tepung beras bisa, atau tepung tapioka. Nah, ini 2 butir telur, 2 eggs, you mix like this. This is a breadcrumb. I don't have specific breadcrumb, just brown this one. If you have another, you can use. Ini ya. Nah, ini nanti dibalurin dulu. Di sini first flour, and then this one egg. So this is first. Kasih tepung, kemudian kasih telur, kemudian second this one, second turn, then the last one this one, and then you fry. For chicken kung pao chicken, I already marinate with 1 tablespoon of cornstarch, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan soy sauce, 1 tablespoon of soy sauce, and 1 tablespoon of chicken powder with water to substitute saucing wine. Saya nggak mau pakai saucing wine. Jadi nggak, you want to use that alcohol one for saucing wine, you may 1 tablespoon. Kita pakai kaldu ayam aja. Kalau nggak punya kaldu ayam biasa, kaldu ayam bubuk kasih air. Dah, marinasi. Dan tepung maizena 1 sendok makan, kemudian 1 sendok makan kecap asin atau kecap soy sauce. Oke. Already put nggak? Udah, baru kita then we put tepuk-tepuk dulu here. Then put there. Oke, begitu seterusnya, baru dicemplungin ke sana. Lagi here. Begitu seterusnya ya, baru dicemplungin. This is my chicken katsu curry, very delicious. Jadi ini ayam yang digoreng tadi ya, so if it is good for you to use panko breadcrumb, that white one, but I don't have, so it's okay. Itu saya masih goreng lagi, jadi lihat ayamnya oke banget loh, juicy masih. Okay, now I'm going to eat, karena ini kita mau makan. Ini saya mau makan. Okay, so see you after this one. I'm going to continue for making chicken kung pao. Okay, ini hasilnya ya, ayam katsu kari saya. Itu lagi masih goreng, nanti baru kita lanjut ayam kung pao. Saya mau makan. Ini bawang bombaynya jangan terlalu banyak ya, tips from me, because it's already, if you put bombay it will be very sweet. So I put also, you have to taste that. Jadi harus dicicip dulu ya. Ini enak banget. Waham. So this is for my chicken oven, already done. So that one rice also already done. Semuanya udah oke. Nah, ini ayam, buat ayam karinya tadi ya. Nah, ini nanti cuci piring dulu. Sudah cuci piring baru mulai kung pao chicken. Nah, baru kita start this one. Okay, so this is it, the final result of my cuisine today. So this is chicken curry. Ini ya,
This is curry. For chicken I separate, untuk ayamnya saya pisahkan. This is hello chicken soto. Ini soto ayam, itu sop ayam, chicken soup. This one rice. This one for oven chicken, this one for chicken katsu. Jadi ayam katsu. Untuk yang karinya tadi ya. Oke, for kung pao chicken I will make separate video. Untuk ayam kung pao nanti ya saya pisahkan. Okay, I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our updated video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di-share, di-like, di-komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terus terus Resin Lovers. Sampai jumpa lagi Resin Lovers. Pakai-pakai.